below zero. Гируджа питає, чи холодно у нас? Oh, 15 below zero. So, Be Happy is the series. And if I want to be happy, my mind should be clear. Отже, бути щасливим – це певна наша мета. І щоб якщо я дійсно хочу бути щасливим, мій мозок повинен бути чистим. But if the mind is not clear, then my attitude will also be negative. Але якщо мій мозок не чистий, моє відношення також буде негативне. And that negative attitude is expressed in my behavior and action. І це негативне ставлення буде виражатися у моїй поведінці та в діях. So what is most important is training the mind, educating the mind. Отже, що є найголовнішим, це тренування мозку і настанова йому. When we train the mind, it moves within. Якщо ми тренуємо наш мозок, він починає рухатись зсередини. But you have been listening to me all about the mind for the last 1 year. Але ви слухаєте мене стосовно мозку вже майже рік. Did you change your mind? Чи ви змінили свій мозок? If I change my mind, then I have no problem with anyone. Якщо б всі змінили свій мозок, у нас би не було ні з ким проблем. Do I have problem with none? Чи є в мене проблеми з однією людиною? Is my mind responding with affection to everyone or still reacting? Чи мій мозок позитивно ставиться до кожного, чи негативно реагує? Simply saying yes does not work. I have to look inside my head. Просто казати так не спрацьовує, тому що мені потрібно подивитися всередину свого мозку. Yes, sir. Yes, Guruji, you are saying everything is good. But are you good or not? Ми кажемо так, ви кажете мені так, ти кажеш гарні речі, але чи ви позитивні, чи ні? Now find out the reason why it is not happening. Знайдіть причину, чому це не стається. So we listen to the talk, we understand it, but still it does not change my behavior and action. Коли ми слухаємо лекцію, ми це розуміємо, але все ж таки це не змінює моєї поведінки і мій мозок. Why it is not happening? Чому це не трапляється? In every lesson, you do the practice and you have, oh, what a wonderful experience, but my behavior is not changing. Why? Кожного разу, коли ми робимо ми практикуємо, медитуємо, ви кажете, що так, дійсно гарний стан, але чому ж не змінюється ваша поведінка? Because my mind says other is wrong. Тому що мій мозок каже, що інші люди не праві. And that other is wrong, that is present in my mind, is not bringing any change in your behavior and attitude. І ця думка, що інші люди є неправими, не приносить нічого позитивного у нашу поведінку. Even 10 years old kids can understand these simple principles. It's not a big deal. Навіть 10-річні діти можуть зрозуміти ці принципи. Це не складно.
But when we are mature, we have to realize this knowledge, put it into the practice. Але коли ми вже дорослі, зрілі, ми повинні це зрозуміти і практикувати це. So the moment any reaction comes to the mind against anyone, you keep that reaction, you drop that reaction, and you push your mind. I will say hello to that person with whom I reacted. I will hug that person with love and care. Can you do that? Отже, в той момент, коли в наш мозок потрапляє якась ідея стосовно негативної реакції, що нам потрібно зробити? Нам треба зібратися і сказати, відкинути цю думку і сказати, що я привітаюся з цією людиною і не буду слідувати негативним посилам свого мозку. Can you do that? Чи можете ви це зробити? Have you done that? Чи ви це зробили? Я все ще розмірковую. Keep on thinking. Nothing is going to happen. Чи ви зробили це, чи ви ще думаєте це зробити? Якщо ні, продовжуйте думати, але нічого з цього не вийде. You react to one person, that reaction is an impression in your mind. You are going to react to others also. So your mind will remain impure. Якщо ви негативно реагуєте на одну особу, мозок це запам'ятовує і береться як за звичку реагувати негативно на інших людей. Did you understand? Ви розумієте? Are you ready to change? Чи готові ви змінитися? But why you are not changing that? А чому ж тоді не змінюєтесь? Everything is so clear and still I'm not changing. Все дуже зрозуміло, і все ж таки я не змінююсь. So my master used to tell us story about 3 horses. Мій вчитель бувало розповідав нам історію про 3 кобил. So you have one type of the horse. When the master approaches the horse and the horse is ready, master sits on the horse and walking. Є один тип конів, скажімо тут так, загально, да? Коли господар підходить до них і вони вже готові їхати. Господар сідає на них і вони їдуть. And then we have second type of the horse. The master reaches there, alert and aware. But horse is waiting for an order. Отже, другий тип коней, коли господар підходить до них, але вони чекають чогось іншого. The master sits on the horse but doesn't move unless he hits the leash. Господар сідає на коня, але конь не рушить, допоки він не ударить його. And then there is a third type of the horse. Є третій тип конів. Master keeps on beating, but horse doesn't move. Господар продовжує його бити, щоб той їхав, мається на увазі, спонукає його до їзди, але все ж таки він не їде. Horse, that third type of the horse, you keep on beating, but doesn't move from its position. Тобто кінь не рухається. So we also have 3 types of seekers. І у нас також є 3 типи шукачів. Find out which type of a horse you are. Знайдіть, який тип шукачів ви. Third type of the horse, you keep on beating, happy, smiling, but no change.
Третій тип, коли спонукають до і певних дій, ми посміхаємося, але ніяких змін не відбувається. Do not change what happened. Nothing, no harm is done to me. І жодних змін не відбувається, і жодних негативних посилів стосовно до мене. They will say, yes, I know, I understand, but they are not changing. Вони кажуть, так, я знаю, я розумію, але не змінюється. Second type of the horse, they started contemplating and reflecting, it is harming me. I should not react to anyone. The very presence of reaction is taking me down. I should change myself. I start thinking. That is the second type of the horse. Другий тип коней, які починають робити певну негативну реакцію стосовно негативної реакції і стосовно їх, і стосовно господаря. Тобто вони вступають в певну взаємодію, але відчуття цих негативних реакцій не є вже добром. And the first type of the horse, they prepare themselves. They have done the practice for a week. They have understood the principle. They have applied, and they are waiting for the next lesson. І перший тип коней, коли вони готують себе самі, образно кажучи, вони знають, що коли підійде господар, він сяде на них, і вони вже поїдуть, і вони знають, що будуть на наступному уроці. Тобто вони якби самодостатні вже є. Which type you belong to? І до якого типу ви відносите себе? No, you keep on teaching. I'm not going to listen to you. Sorry, who is going to keep on teaching? I keep on teaching, but I'm not going to listen to you. Я продовжую вчити вас, але я не буду вас слухати. That is the third type of the horse. Ага, отже, це те, що я буду робити. You are attending the lesson and still not listening. Look at this. Ви відвідуєте заняття, все, що ви не слухаєте. And after too much of the beating by the words and the principles, you turn into a second type of the horse. І переживши, скажімо так, побиття, образно кажучи, словами та принципами, ми відносимося до другого типу тих коней. So you think the whole week, you reflect on the principles, and then you put them into the practice. No, I have some anxiety and reaction against this one. Let me say sorry and get rid of it. You enter into the second type of the horse. Ми слухаємо інформацію на лекціях і потім її застосовуємо у практиці, аналізуємо нашу поведінку, чому ми реагуємо негативно на когось, і тим самим ми відносимо себе до другого типу. And I have already explained about the first type of the horse. They are always ready to learn, absorb, convert them into the practice, and they are ready to go. І я вже розповів про перший тип, коли це люди, які готові завжди вчитися і застосовувати здобуті знання в їхньому житті. I can tell you, the moment you change your mind, you become the first type of the horse, it will bring success in your personal life, in your relationship, in your profession, in your social relationship. І той момент, коли ви вирішите змінити свій мозок, принесе багато позитивних змін не лише у ваше життя як приватне життя, але у професійну сферу та соціальну. So it is for you to choose and decide which type you belong to.
Отже, вам вирішувати, до якого типу ви належите. I have understood. After understanding, the entire knowledge goes away after the session. Те, що я зрозумів, що після того, як ми зрозуміли інформацію лекції, лекція закінчується і знання розсіюються. Third type. Це буде як третій тип. You remember, you reflect on it, you want to drop your reaction and you put into the action, you are second type. І якщо ви відповідаєте на певні знання, якщо ви їх застосовуєте у житті і хочете скинути негативні реакції, ви відносите себе до другого типу. And your mind is always free of any reaction. Your mind is not at all concerned to fight with someone, to react with someone. Whether one is good or bad, it doesn't matter. І ваш мозок завжди вільний, ви не намагаєтесь ні з ким воювати, і ви намагаєтеся позбутися негативних реакцій. I respect and love you all. That's why I said there are three types of horses. І я поважаю і люблю вас, тому що через те я вам розповів про ці типи коней. And the rest it is for you to think. А решта вже вам подумати. Close your eyes. Закрийте очі, будь ласка. Eyes are closed. Position of the body and the place where body is there should all be comfortable. Будь ласка, займіть комфортну позицію для вас, щоб дійсно відчувалася ця зручність. Look at the shoulder joints, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на плечовий пояс нашого тіла. Відчуйте, будь ласка, збалансованість, спокій та стійкість. Move the mind on the shoulder joints, feel the sensation, comfort and steadiness. Передвиньте, будь ласка, мозок на плечові та шийні відділи і відчуйте, будь ласка, спокій та збалансованість. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, мозоком на повне ваше тіло від верхньої точки до кінчиків пальців ніг і відчуйте спокій, збалансованість та стійкість. Now look inside the head. If there is any thought, let it be. Any thought, good, bad, high, low, let them come, let them go. Зараз подивіться, будь ласка, у простір своєї голови. Якщо ви там побачите яку-небудь думку, нехай буде ця думка гарна, погана, але нехай. That is the meaning of being carefree. Це значення стану безтурботності. Being carefree means that you don't care what the mind brings to you. A thought of reaction, thought of love, thought of attachment at this moment. Бути безтурботним означає не брати до уваги те, що вам пропонує мозок, тобто ті думки, які він вам пропонує. In that state, look inside, deep inside the forehead,
and start breathing quick and short breath from both the nostrils into the chest. У цьому стані, будь ласка, подивіться досить таки глибоко у простір вашого чола і почніть дихати частіше через ноздрі у полость нашої грудної клітини. Every time you inhale, your chest expands, and every time you exhale, your chest contracts. Кожного разу, коли ви вдихаєте, ваша грудна клітина розширюється, і коли ви видихаєте, вона скорочується. If there any resistance in the mind which says that I don't want to breathe, do not listen to the mind and continue breathing. Якщо ви зустрінете опір зі сторони мозку, що я не хочу продовжувати дихати, ігноруйте його і продовжуйте дихати. You may experience certain changes in the body in terms of tingling, numbness. Let it happen. You keep on doing it. Ви можете відчувати певні зміни у вашому тілі, наприклад, онеміння певних частин або поколювання. Нехай вони будуть. And stop this breathing, do nothing, experience the changes. І зараз, будь ласка, перестаньте дихати таким чином, зверніть увагу на зміни, які у вас відбулися. You experience the changes after the breathing, which is natural, but it remains for a temporary period. Ви відчуваєте певні зміни після такого дихання, що є природним, і продовжується недовгий період. To make it permanent, we have to contemplate and reflect daily in our life. Щоб зробити це на постійній основі, ми повинні взаємодіяти та реагувати як на ці зміни на кожного дня. And now take a deep, silent, and slow breath. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. А зараз, будь ласка, глибоко вдихніть і при видосі зробіть, будь ласка, гучний звук гучніше і довше, і глибше.
Mm. 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 Now stop the humming sound Зараз перестаньте, будь ласка, робити гучний звук and move the mind on the entire body, experience sensation, relaxation, and stillness. і подивіться, будь ласка, на все ваше тіло і відчуйте розслаблення, спокій та збалансованість. Now look at the breath that is going in and out, but do not change the rate and the rhythm of the breath. Зараз, будь ласка, подивіться на дихання, що ви робите при вдиханні і видиханні, але не змінюйте швидкість або ритм, з яким ви це робите. The moment the breath goes in, mentally say Om Shanti, it means there is a peace. В той момент, коли ви вдихаєте, будь ласка, скажіть Ом Шанті, що означає мир. Every time the breath goes in or comes out, you mentally drop Om Shanti. It also means I'm the peace. І кожного разу, коли ви вдихаєте і видихаєте, ментально промовляєте Ом Шанті, який теж буде означати, що я є мир. So the stillness in the body, breath is moving in and out, you are dropping Om Shanti. While dropping Om Shanti, let the mind become aware of the infinite space inside and outside.
Отже, спокій у нашому тілі, і ми вдихаємо і видихаємо, і промовляємо Ом Шанті, і так продовжуємо це робити. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, on the left hand. Lift your both the palms. Place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Then bring the hands down to share our experiences. Подивіться, будь ласка, мозок на праву руку, ваш мозок на лівій руці. Покладіть, будь ласка, свої долоні на очі. Дізнайтеся, які зміни відбулися у вашому організмі, і відкрити очі, і будьте готові поділитися своїм досвідом. Yes, how are you, Irina? Добрий вечір, Гурич, добрий вечір усім. Я сьогодні розслабилася, тепло було надзвичайне на рівні голови і плечей, і шиї. Дуже хороша така глибока медитація. Дякую, Гурич, за практику і дякую і за лекцію. Буду ще переслуховувати.
Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for practice and for lecture. Today I managed to relax, and I've had really extreme warmth at the level of my head and neck. I'd like to say that, well, I will be listening to lectures again and again. Yes, very good point that you will listen to the lecture and practice again and again to bring about a change in the mind. Yes, practice was good. Так, дуже гарна ідея, що ви будете прослуховувати лекції знову і знову з метою зміни мозку. І так, дійсно, практика була гарна. How are you, Ala? Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір, дівчатка. Гуруджі, дякую вам за повчальну таку лекцію. Така лекція буду переслуховувати. Дуже якось вона відгукнулась мені. Дякую за практику. Під час практики дійсно так спокійно було, гарно, я розслабилась хорошо. Коли ми часто дихали, ви говорили, що може бути оніміння частин тіла. Дійсно, пальці, кінці пальців на руках, на ногах і голова. От угорі десь така німа зробилася. І поколювання чула. От, потім, коли ми ото гучні вже звуки видавали, тоді у мене голова трохи боліла. А потім уже, коли омшанді співали, чи під час дихання повторювали, якось заспокоїлась. І дуже таке спокійний стан такий був. Не хотілося виходити з нього. Дякую вам. Велике дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for lecture, which is really useful in terms of information, and thank you for providing this information to us. I will definitely be listening to all this information. Why? Just because it found reflection inside my soul. During the lecture, especially when we were breathing fast, I really felt that my fingers and part of my head, I wasn't feeling them. And when we were making humming sound, I felt a little bit of headache, and I managed to relax completely while we were pronouncing Om Shanti. Yes. When we do the breathing for a longer period, we may have a tingling and the numbness in the body, and it is okay. And it helps your mind to go within. Так, дійсно, коли ми робимо такий гучний звук, ми дійсно можемо не відчувати деяких частин нашого тіла або відчувати певне поколювання у інших частинах тіла. І це означає, що наш мозок змінюється разом з цим. And when we find any kind of a headache during the humming sound, it means there are very past impressions buried. They come up and they resist. So continue doing it. You will find the result. І коли ми відчуваємо головний біль, при тому, коли ми робимо гучний звук, це означає, що у нас ідуть контрастні відчуття, що ми хочемо щось змінити, але знаходимо опір. And it is beautiful that throughout the week, contemplate and reflect which kind of a horse we are. І це дійсно дуже гарно, коли через це дихання ми обмірковуємо і реагуємо на те, розмірковуємо, до якого типу шукачів ми відносимо себе. Horse here means the mind. Отже, і це і означає, що проводять паралель між типом конів і типом мозку. Are you done with that? Як ваша справа?
Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Трошки зависла після медитації, намагаюся всі думки свої привести докупи. Дякую дуже за лекцію, дуже відгукнулася. Дійсно, треба буде переслуховувати декілька разів, щоб вживити ці знання. Стосовно медитації, мабуть, мій мозок сьогодні вхопився за коней, і саме бачила цих красивих коней, які паслися на галявині. Потім бачила, як лилося із глечика молоко, просто лилося, я не знаю звідки, просто бачила оці молочні ріки. А потім побачила два поля. Одне поле було таке повністю в ромашках, а інше поле було повністю макове, таке красиве. Після того знову з'явився фіолетовий колір, мій улюблений колір. Я знову почала поринати в той колір, а потім він поєднався якось із синім кольором. Такі яскраві кольори були. І десь я потім поринула так глибоко, що мені дуже важко було вийти з медитації. Дуже дякую вам. Good evening, everyone. Thank you very much for this meditation. And I would like to say that the information really was reflected in my soul. Probably because we were speaking about horses before meditation, I saw the image of horses during it. Then I saw the milk pouring from the jug. I don't know why this image appeared on my mind, but still, after that I saw two different fields. One of them was a camellia field, and the next one was the field of poppies. And again, I saw my favorite color, purple. I dived into this color, and then purple joined blue one. That's it. Yes. There are many types of the mind, and one of them is imaginative. Faculty is very open in you. А отже, є різні типи, те, як мислять люди, різні типи спрямованості мозку, роботи мозку. І є дуже люди, які користуються своєю силою уяви, вони є досить такі відкриті. And it is okay, because when I talked about the horses, you could see the horses, and then other images appeared, and ultimately the purple color. І це дуже добре, це не проблема, тому що коли я казав про коней, ви бачили коней, потім виявляли щось ще і знову перейшли до свого улюбленого кольору. That helped you to relax, and that is good. Це допомогло вам розслабитися, це дуже гарно. Very good. How are you, Nila? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Дякую за лекцію. Також буду переслуховувати, тому що це зараз для мене дуже таке актуальне питання, саме зміни мозку. Я над цим постійно думаю, відслідковую свої реакції, але, на жаль, їх дуже багато все одно негативних. Я відразу себе віднесла до другого типу коней, тому що я навіть почала носити резинку на руці, і після того, як у мене відбувається негативна реакція, я роблю собі боляче для того, щоб переключити мозок на якісь інші думки. Але все одно це дуже важко, фактично для мене. Під час медитації, коли ми дихали, в мене головний біль то посилювався, то послаблювався. А коли ми вже почали проговорювати мантру, то я провалилася в таку темряву, дуже сильно розслабилась і ніби бачила всесвіт, планети, які між собою обмінюються енергії, і часточка енергії навіть потрапила і до мене. Тому дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation. Good evening, Guruji. I would like to say that with great pleasure, I was listening to the information that you have given to us, because this information is quite relevant. Just because I've been tracing my emotions
well, whether I have positive reaction to people, a negative reaction, and I would like to say that I have a lot of negative reactions still, but I'm working over myself, and I would refer myself to the second type of the seekers. Even now, I just invented one thing. I'm wearing a rubber bracelet, and whenever I have negative reaction, I just try to prinkle myself, just to hurt a little bit myself, to switch my mind to some positive thinking. As for meditation, I felt headache, which was bigger than, like, it was stronger and not so strong. While we were pronouncing mantra, I managed to relax. I saw different planets. I saw the space, and it was particular energy exchange between them. And I even felt that I've received part of the energy from them. Beautiful. I appreciate you, Nella, that you are frank and open, and you recognize that your mind is the second type of the horse. Not many people are open to this. Дуже добре, чудово, Неля. Я дуже ціню те, що ви така відкрита, і що ви розповіли про свій тип, що віднесли себе до другого типу. Не всі люди так роблять. And I also appreciate you recognize the negative thoughts and you are ready to change. That is the way this Eastern wisdom works. І я дуже ціню те, що ви аналізуєте своє мислення, що у вас є, що ви знаєте, що є негативні емоції, і ви якби націлені на боротьбу з ними. Це те, як працює східна мудрість. And no doubt the practice was good. Keep working on your mind to move and become the first type. Без сумніву, практика була гарна. Продовжуйте працювати, щоб стати першим типом. Hi, Yulia. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію. Дійсно повчальна, дійсно дала ось тут на подумать. А стосовно практики, на початку практики я відчувала себе якоюсь залюдянілою, у мене дуже похолоділи кінцівки, але протягом того, як ми почали дихати, у мене поступово почало тіло нагріватися. І в кінці я відчула, як ніби мене хтось тримає за руки. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for meditation, and thank you very much for the information that we received from you. That was really, that is really useful and contains lots of food for thoughts. At the very beginning of practice, I had cold palms, and I felt myself as if I were really icy. But while we started breathing, I got warmer, and at the end of meditation, I felt as if someone was holding my palm. Oh, yes, I was holding your palm. Я дійсно тримав вашу руку. But yes, when you feel the warmth or the cold while doing the breathing, it is a good sign that the mind is going within. Ви дійсно знаєте, коли ви відчуваєте зміну з холодного стану на теплий під час практики, це означає, що змінюється і мозок. And that helps you to go deeper. І це допомагає вам піти глибше. So continue using this information this week. Продовжуйте використовувати цю інформацію цього тижня. Natalia. Наталія.
Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Така цікава, що щойно помітила за собою, що спеціально поставила телефон, щоб зробити намасте, таку гарну звичку, да, випрацювала за цей час спілкування з Гуруджі, з вами, з усіма. По самій лекції я аналізувала також себе, в якій групі коней я знаходжусь. Ще хочу переслухати цю лекцію, щоб ще раз проаналізувати і якби зробити певні висновки, куди самі йти. А в самій практиці дуже гарне розслаблення отримала, якісь картинки приходили, тобто мені подобаються практики з Гуруджі. І з вами з усім дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for such an informative lecture. It was really interesting. I tried to analyze myself and tried to identify the type I belong to, but I'm still in the process, and I need to analyze myself once again. During the practice, I saw some images, some pictures. It was really nice, and I really appreciate these practices with all of you and with Guruji. Beautiful. The practice was really good, and I appreciate that you started analyzing your mind, which type you belong to. Дуже добре, практика була гарна, і я ціню те, що ви почали аналізувати себе, до якого типу ви відноситесь. So one thing we should understand that in some situation we become the first type, in other situation we become the second type, in third situation we become the third type. Те, що ми повинні зрозуміти, це що в залежності від ситуації ми можемо бути другим типом, а в іншій ситуації ми можемо стати першим типом і навіть стати третім типом. Все залежить від ситуації. So it is very important to analyze which thoughts are being repeated again and again, which has an element of reaction. And if those thoughts are too many, too much, obviously we belong to the third type. Отже, ми повинні звернути увагу на те, які думки постійно повторюються. І якщо це негативні думки, їх дуже багато, то ми належимо до третього типу. And out of those thoughts, if your mind starts working on those thoughts and you are able to resolve it, you enter into the second type. І якщо під час того, як з'являються думки, ваш мозок починає працювати над ними, і в напрямку того, щоб знищити взагалі їх, то ми переходимо до другого типу. And you don't care any thought against anyone, any reaction, blame and complaint, you are already in the first type. І якщо ми не звертаємо уваги і не посилаємо жодної реакції негативної стосовно певної людини, певних думок, то ми тоді вже входимо у перший тип. What difference it makes even if I say you all belong to the first type? Яка різниця, навіть якщо я скажу, що ви всі належите до першого типу? How are you, Anastasia? Як ви, Анастасія? Thank you. Good evening. Добрий вечір усім. Thank you for this meditation and lesson. My meditation was deep, calm, and I felt my palms were very heavy, and I felt warmth inside and outside. I just, as if my body dissolved in this warmth feeling. That's all. Thank you. Yes. Доброго вечора всім. Я дійсно мала гарну медитацію, вона була глибока та спокійна. Спочатку у мене були важкі долоня, але потім я відчула тепло свого тіла. When we feel the body dissolves, obviously it brings a very deeper state of calmness and meditation.
Ще Анастасія відчула те, що тіло майже розчинилося, і Гриша каже, якщо ми відчуваємо, що наше тіло майже розчинилося, то ми входимо у глибокий стан. But why it doesn't remain forever? Але чому це не залишається навічно? Go back to the today's lesson, 3 types. Поверніться до сьогоднішнього уроку, де ми говорили про 3 типи. Оксана. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному. Я слухала лекцію і, чесно кажучи, вже вкотре задумувалась про те, що дійсно дуже легко взяти принципи на рівні інтелекту, але дуже важко їх вживити на всіх рівнях своєї поведінки, на всіх рівнях думок. Коли я аналізувала 3 стани, вже якраз дав відповідь, коли розказував Наташі, давав відповідь, бо я почала аналізувати себе і якось відносити до якогось стану, і зрозуміла, що в тих інших ситуаціях, в попрацюваннях, я була в усіх 3 коньми, скажімо так. Медитації у мене сьогодні, коли ми мечали, у мене було відчуття зелені, відчуття зеленої трави, потім це плавно перейшло у відчуття білого кольору, і потім це був підводний простір. Коли ми мантру вже повторювали, це був повністю підводний простір із його якоюсь такою безкінечністю і глибиною. Але сьогодні саме йшла вода. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for this meditation. And while I was listening to Natalia's answers, I thought that it's really different when we take the principles in theory and try to implement them in our practical life. So, when I try to analyze myself, I could say that in some different situations, I could belong to all 3 different types, depending on the situation. At the very beginning of the practice, I saw a really green color when we were making humming sound. At the end of meditation, I felt something which was connected with water and underwater state. Yes, water, in the water state, that means the body is totally relaxed and the mind has gone inside. It's a good practice. Так, дійсно, це дуже гарна практика, і якщо ви бачите воду, то це означає, що мозок повністю розслаблений. What Natalia was saying, that there is a predominance of the second stage she has. So in that way she's right. Що казала Наталія, це те, що була її відповідність до 2-ї стадії. You have 100 thoughts, and out of the 100 thoughts, 80 thoughts are repetitive. У нас у голові сотні думок, і із сотні думок 80 приблизно вони повторюються постійно. Do you belong to the third type? Чи ви належите до 3-го типу? Another 15 thoughts comes, and they do not have an extreme reaction, and you are able to solve it. So that is the second type. Приходять ще 15 думок, і ви вже готові вирішити ці думки, тобто не так екстремально реагуєте на них. І через це ви вже належите до 2-го типу. And you don't define your life and your behavior and action on any thought. You are totally free. That is the first type. Then only you are a seeker. It happens to everyone. І ви не визначаєте своє життя стосовно від думок, ви не залежить, ваше життя не залежить від них, ви повністю вільна особистість. Це може статися з кожним. That is all for today. We'll meet again next week. Thank you. На сьогодні це все. Ми зустрінемося наступного разу, наступного тижня. До побачення.